डिअर फ्रेंड्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फार्मसी. विद्यार्थी मित्रांनो, औषध निर्माणशास्त्र जगामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सराव प्रश्नसंच पाहणार आहोत. 25 तारीख ही लास्ट डेट होती झेडपी फार्मासिस्टचे ॲप्लिकेशन करण्यासाठी, फार्मसी ऑफिसर या पदासाठी ॲप्लिकेशन करण्यासाठी. तर एक संभाव्य तारीख म्हणजे एका महिन्यानंतर परीक्षेची डेट येऊ शकते, मॅक्झिमम 1-1.5 महिन्यामध्ये. ओके, तर त्या दृष्टीने आपण एक सराव प्रश्नसंच, काही महत्त्वाचे प्रश्न मी घेतलेले आहेत, एक रॅपिड रिव्हिजन आपण करूयात. ओके, सो लेट अस बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. द सिरप कन्सिस्ट ऑफ सुक्रोज इन कॉन्सन्ट्रेशन. ऑप्शन ए 76.6%, ऑप्शन बी 66.7%, ऑप्शन सी 67.6%, ऑप्शन डी 76.7%. ओके, सिरपमध्ये सुक्रोजचं कॉन्सन्ट्रेशन किती असतं? सो दिस इज द व्हेरी सिम्पल क्वेश्चन. ओके, सो द कॉन्सन्ट्रेशन ॲज पर IP दॅट इज 66.7%, अँड ॲज पर द USP दॅट इज डिफरंट. ओके, दॅट इज 85% ॲज पर युनायटेड स्टेट फार्माकोपिया. So according to IP, the percent of sucrose in the syrup is 66.7%. Okay, so option B here is the right answer. Okay, just wait. So option B is correct one. Next question. Syrup is self-preservative. True or false? So this is correct one. Okay, syrup is self-preservative. Okay. Elixirs are hydroalcoholic preparations. True or false? Okay, so this is very basic definition or basic question. Elixirs are hydroalcoholic preparation, so this is the true one. Okay, the solution consists of option A solute, B solvent, option C co-solvent, option D all of these. Okay, what is solution? Solution is made up of solvent plus solute. Okay, that is homogeneous one. And co-solvent is also used sometime to increase the solubility. So solution consists of solute, solvent, co-solvent. Okay, so most correct answer here is all of the above or all of this. Next question. Aqueous iodine solution is known as, aqueous iodine solution ला आपण काय म्हणतो? Lugol's solution. Okay, that is solution of iodine or potassium iodide plus iodine water. Okay, so that is known as Lugol's solution. Okay, aqueous iodine solution is known as Lugol's solution. Iodine solution is used as, okay, so this is very simple question. Okay, in day to day life you use the povidone iodine. Okay, तुम्हाला साधी जखम झाली असेल तर आपण एक क्रीम भेटते तुम्हाला, पोविडोन आयोडीन. ओके, पोविडोन आयोडीन, दिस इज द ब्रँड नेम अँड दिस इज मेनली मॅन्युफॅक्चर बाय सिप्ला. ओके, सो जनरली आपण आयोडीन वापरतो, पण पूर्वीच्या काळामध्ये लिक्विड आयोडीन सोल्युशन यूज केलं जायचं जास्त प्रमाणात, आजही यूज होतं. तर आयोडीन ॲक्ट ॲज अँटीसेप्टिक. ओके, फार्मास्युटिकल एड नाही, डिसइन्फेक्टंट नाही. डिसइन्फेक्टंट आपण फ्लोर क्लिनिंगसाठी वापरतो. सो करेक्ट आन्सर हिअर इज अँटीसेप्टिक. आयोडीन सोल्युशन आपण काय अँटीसेप्टिक म्हणून यूज करतो. गम अकॅसिया इज यूज्ड ॲज डॅश डॅश इन इमल्शन. ओके, सॉल्वंट तर अकॅसिया गम आपण सॉल्वंट म्हणून कधी यूज करत नाही, सोल्यूट म्हणून पण नाही. ओके, कलरंट म्हणून पण आपण गम यूज करत नाही. सो करेक्ट आन्सर हिअर गम अकॅसिया इज यूज्ड ॲज इमल्सिफाईंग एजंट. ओके, इमल्शन बनवताना प्रॅक्टिकलमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल, आपण गम ट्रॅगाकांत किंवा गम अकॅसिया घेतो, ट्रायच्युरेट करतो आणि त्याच्यामध्ये इमल्सिफाईंग एजंट म्हणून ॲड करतो. ओके, लोशन्स आर अप्लाइड ऑन द स्किन. फर्स्ट इयर B.Pharm लेवलचा हा क्वेश्चन आहे. ओके, सो लोशन्स are applied with friction, without friction, both A, B and none of this. So lotions are applied without friction. Okay, without friction आपण apply करतो. Always remember the difference between the lotion and the liniment. Okay, so liniment they are applied with friction. Liniment contain the alcohol and lotion do not contain the alcohol. Okay, so liniment they are applied with friction and lotions are applied without friction. Schedule X of the Drug and Cosmetic Act comprises. सो व्हॉट इज शेड्यूल X? इट इज रिलेटेड टू द सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस. आता ह्या 4 ऑप्शनमध्ये कुठं सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस आहे का बघा. लिस्ट ऑफ इनक्युरेबल डिसीजेस, गाईडलाईन्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स. क्लिनिकल ट्रायल्सचं तर आपलं शेड्यूल Y आहे. ओके, लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग्स, नन ऑफ द अबो. सो करेक्ट आन्सर हिअर इज नन ऑफ द अबो, कारण इथे कुठेही सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स दिसत नाही आहे. ओके, देअरफॉर नन ऑफ द अबो इज द राईट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ॲज पर D&C ॲक्ट
शेड्यूल एन इज रिलेटेड टू. ओके, शेड्यूल एन म्हणजे काय आहे? ऑप्शन ए लिस्ट ऑफ मॅक्झिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशियंटली रनिंग द फार्मसी. ऑप्शन बी एरिया फॉर ओपनिंग द रिटेल फार्मसी. ऑप्शन सी लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर इफिशियंटली रनिंग फार्मसी. ऑप्शन डी एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन द होलसेल स्टोअर. ओके, Schedule N. What is Schedule N? It is the list of minimum equipments for efficiently running the pharmacy. कमीत कमी लागणारे equipment, not maximum, minimum requirement or minimum equipments for efficiently running the pharmacy. That is a Schedule N. As per D&C Act, Schedule FF is related to. Okay, Schedule FF is related to ophthalmic preparations. Okay. Always remember, Schedule FF is related to ophthalmic preparation, not parental ointment, nothing. Okay, correct answer is ophthalmic preparation. Hatch-Waxman Act is related to banned drugs. Option B, over-the-counter drugs. Option C, Dangerous Drug Act. Option C, Spurious Drug Act. So correct answer is Hatch-Waxman is related to Spurious Drugs Act. The first edition of Indian Pharmacopoeia was published in the year. So देर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑन इंडियन फार्माकोपिया. ओके, आपण कुठली एक्झाम दिली, झडपीची असेल, DMAR असेल, म्युन्सिपालची असेल, सार्वजनिक आरोग्य विभागाची असेल, RRBची असेल, कुठली फार्मसी ऑफिसरची एक्झाम द्या, IP वरती क्वेश्चन फिक्स असतो. ओके, त्याच्यामुळे हे थोडंसं व्यवस्थित करून घ्या. ओके, सो फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन द इयर 1955. ओके, 1955 साली फर्स्ट एडिशन पब्लिश केलं. ओके, सो आय हॅव ॲडेड सम स्लाइड्स रिलेटेड टू IPचं एकदा आपण सर्व क्लिअर करून टाकू, कारण IPचे क्वेश्चन हे कंपल्सरी एक तरी क्वेश्चन IPवर असतो. त्यामुळे इंडियन फार्माकोपियाबद्दलची जी हिस्ट्री आहे, डिटेल इन्फॉर्मेशन मी 5 मिनिटामध्ये आपण रिवाईज करूयात. ओके, इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमिशन. ओके, IP कोण पब्लिश करतं? IPC पब्लिश करतं. दॅट इज इंडियन फार्माकोपिया कमिशन अँड इट इज लोकेटेड द गाझियाबाद. ओके, याचं जे लोकेशन आहे, IP कुठे तयार होतो? गाझियाबादला तयार होतो. ओके, इंडियन फार्माकोपिया कमिशन प्रिपेअर देर आणि तयार करताना त्या ठिकाणी लॅब आहेत. जेवढ्या पण टेस्ट IPमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल, वेगवेगळे ॲनालिटिकल टेस्ट ॲसे दिलेले, ते सर्व ॲसे तिथे परफॉर्म करतात. तिथे लॅब असतात, सायंटिस्ट अपॉइंट केलेले आहेत, आणि ते किंवा आपले जे सेंट्रल ड्रग लॅब आहेत, ते विथ द हेल्प ऑफ सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरीज IP इज प्रिपेअर्ड. ओके, त्याच्यामधल्या सर्व टेस्ट आहेत त्या रिप्रोड्यूस केल्या जातात. ओके, पूर्णपणे परफॉर्म केले जातात, त्यानंतर त्या IPमध्ये ॲड केलेले आहेत. सो इंडियन फार्माकोपिया कमिशन विच इज लोकेटेड द गाझियाबाद, इट इज पब्लिश्ड बाय IPC, दॅट इज इंडियन फार्माकोपिया कमिशन ऑन द बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर. ओके, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार त्याला पब्लिश करते. ओके, पण मेनली IPC आहे. ओके, त्याच्यावरची मिनिस्ट्री आहे आपली हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्रग. अँड IP इज रेकग्नाइज्ड ॲज अ ऑफिशियल बुक ऑफ स्टँडर्ड्स फॉर द ड्रग्स बीइंग मॅन्युफॅक्चर्ड अँड मार्केटेड इन द इंडिया. ओके, नो डाऊट तुम्हाला सर्व माहीत आहे, ऑफिशियल बुक आहे वगैरे. ओके, ड्रग अँड कॉस्मेटिक ॲक्ट 1940 अँड रूल्स 1945 दे आर अंडर. ओके, अकॉर्डिंग टू D&C Act 1940 अँड रूल्स 1945. ओके, ह्या ॲक्टनुसार IPCची स्थापना झालेली आहे, इंडियन फार्माकोपिया कमिशन, आणि त्याच्यामधनं IPची निर्मिती झालेली आहे. ओके, सो लेट अस डिस्कस अ लिटल बिट हिस्ट्री. ओके, बेसिक हिस्ट्री रिलेटेड टू द इंडियन फार्माकोपिया. द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया बिगॅन इन द इयर 1833. ओके, 1833 साली सुरुवात झालेली आहे. व्हेन अ कमिटी ऑफ ईस्ट इंडियाज कंपनी. ओके, सो that time we do not have independence. Okay, so East India Company's dispensary recommended the publication of pharmacopoeia. 1833 साली एक कमिटी स्थापन झाली होती, ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्पेन्सरी. त्यांनी सांगितलं की फार्माकोपिया तयार केला पाहिजे. अँड बेंगॉल फार्माकोपिया अँड जनरल कन्स्पेक्टस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स वॉज पब्लिश्ड इन द इयर 1844, विच इज मेनली लिस्टेड द मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड इंडिजिनियस रेमेडीज. 1844 साली जे पब्लिश केलं होतं बेंगॉल फार्माकोपिया अँड द मेडिसिनल प्लांट्स. ओके, त्या डॉक्युमेंटमध्ये जे आपले इंडिजिनस म्हणजे भारतामध्ये जे परंपरेनं वापरण्यात येणारे जे औषध आहेत ते सगळे त्याच्यामध्ये काही दिलेले होते. दिस वॉज फॉलोड बाय IP 1868 विच इज कवर्ड बोथ ड्रग्स ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया BP 1867 अँड इंडिजियस ड्रग्स युज्ड इन इंडिया. ओके, नंतर जे मॉडिफिकेशन झालं IPमध्ये, ओके, म्हणजे स्वातंत्र्य अगोदर 1868 साली त्याच्यामध्ये BP प्लस इंडिजियस ड्रग त्याच्यामध्ये ॲड केले विथ सप्लिमेंट पब्लिश्ड इन द इयर 1869 इनकॉर्पोरेटिंग द
vernacular names of indigenous drugs and the plants. However, from 1885 the British pharmacopoeia was made official in India. आता जी DMRची एक्झाम झाली त्याच्यामध्ये हा क्वेश्चन विचारला होता. व्हेन BP इज मेड ऑफिशियल इन इंडिया. ब्रिटिश फार्माकोपिया इंडियामध्ये ऑफिशियल कधीपासून झाला तर तो 1885 सालीपासून झाला. हाऊएव्हर फ्रॉम 1885 द ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज मेड ऑफिशियल इन इंडिया. ओके, ॲज इट इज या लाईनवरती क्वेश्चन विचारलेला आहे. अँड दिस ऑल इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन द वेबसाईट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमिशन. ओके, जी IPC जी वेबसाईट आहे त्याच्यावरती हे डिटेल दिलेलं आहे. अ ड्रग इन्क्वायरी कमिटी अपॉइंटेड इन 1927 बाय द गव्हर्नमेंट रिकमेंडेड द पब्लिकेशन ऑफ नॅशनल फार्माकोपिया. ओके, 1927 साली एक कमिटी स्थापन करण्यात आली आणि त्यांनी सांगितलं की नॅशनल फार्माकोपिया पब्लिश केला पाहिजे. आफ्टर इंडिपेंडन्स द इंडियन फार्माकोपिया कमिटी वॉज कन्स्टिट्यूटेड इन 1948. 1947ला आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं आणि 1948 साली इंडियन फार्माकोपिया कमिटी नावाची कमिटी स्थापन झाली फॉर द पब्लिकेशन ऑफ IP ॲज द मेन फंक्शन. इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश करण्यासाठी इंडियन फार्माकोपिया कमिटी तयार झाली 1948 साली. द इंडियन फार्माकोपिया आर एडिशन्स आर ॲज फॉलो. बघा आता पहिलं एडिशन कधी आलं, इंडियन फार्माकोपिया 1955, दॅट इज द फर्स्ट एडिशन, फॉलोड बाय द सप्लिमेंट इन 1960. 1960ला त्याची सप्लिमेंट आली, ॲडिशनल सप्लिमेंट. इंडियन फार्माकोपिया 1966, दॅट इज द सेकंड एडिशन. म्हणजे जवळपास 10 वर्षाचा कालावधी, 10-11 वर्षांना दुसरा फार्माकोपिया पब्लिश झाला. ओके, फॉलोड बाय द सप्लिमेंट इन 1975. इंडियन फार्माकोपिया 1985, दॅट इज द थर्ड एडिशन. आता 66 पासून 85 पर्यंत, 66, 76, 86 म्हणजे जवळपास 19-20 वर्षांना कालावधीने थर्ड एडिशन आलं 1985. फॉलोड बाय द अडेंडम इन 1989 अँड इन 1991. त्याच्यानंतर फोर्थ एडिशन आलं 1996मध्ये, IP 1996, दॅट इज द फोर्थ एडिशन, फॉलोड बाय इट्स अडेंडम 2000 अँड सप्लिमेंट 2000 फॉर वेटरनरी प्रोडक्ट्स. त्याच्यामध्ये परत वेटरनरी प्रोडक्ट ॲड केले, अडेंडम 2002 अँड अडेंडम 2005. ओके, म्हणजे जवळपास 1996 पर्यंत फक्त 4च एडिशन IPचे आले होते. ओके, त्यानंतर डायरेक्टली 1996 नंतर 2007 IP आला, इंडियन फार्माकोपिया 2007, दॅट इज द फिफ्थ एडिशन, फॉलोड बाय अडेंडम 2008. देन सिक्स्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया come into exist in 2010 and that pharmacopoeia is with DVD, followed by its addendum 2012. ओके, 2010चा जो फार्माकोपिया आहे त्यासोबत DVD पण आहे त्याची. इंडियन फार्माकोपिया 2040, दॅट इज सेवन्थ एडिशन, दॅट इज ऑल्सो विथ DVD, फॉलोड बाय अडेंडम 2015 and addendum 2016. then Indian Pharmacopoeia 2018, that is the 8th edition, that is with also DVD. and the latest edition of Indian Pharmacopoeia as far as my knowledge is concerned, that is Indian Pharmacopoeia 2022. IP 2022 हे लेटेस्ट IP आहे आणि ते 9th एडिशन आहे, 9th एडिशन. ओके, सो आय हॅव टेकन दिस ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस गव्हर्नमेंट वेबसाईट, दॅट इज ipc.gov.in. ओके, यू कॅन ऑल्सो व्हिजिट द वेबसाईट. द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटंट ॲक्ट वॉज इस्टॅब्लिश्ड इन इयर. ऑप्शन A 1948, ऑप्शन B 1940, ऑप्शन C 1970, ऑप्शन D 1990. ओके, पेटंट ॲक्ट कधी आला? 1970 साली आला. सो करेक्ट आन्सर हिअर, पेटंट ॲक्ट कमिंग टू इस्टॅब्लिश्ड इन 1970. ओके, इट वॉज इस्टॅब्लिश्ड इन 1970. अँड इन केस ऑफ इन 1990, दॅट इज अनदर ॲक्ट, दॅट इज पॉयझन ॲक्ट. ओके, इन 1954 वन ऑफ द फॉलोइंग ॲक्ट वॉज पास्ड. 1954 साली कुठला कायदा आला? नार्कोटिक अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट. नार्कोटिक अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट. ऑप्शन B ड्रग अँड मॅजिक रेमेडी ॲक्ट. ऑप्शन C द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ॲक्ट अँड द पॉयझन ॲक्ट. ओके, सो वी विल सी ऑल द ऑप्शन्स. चारही ऑप्शन आपण पाहूयात. द नार्कोटिक अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट दॅट वॉज पास्ड इन द इयर 1985. 1985 साली हा आला, 1985. Drug and Magic Remedy Act, it was passed in the year 1954. 1954 साली ड्रग अँड मॅजिक रेमेडी ॲक्ट आला. अँड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ॲक्ट, ओके, विच वॉज पास्ड इन द इयर 1971. ओके, 1971 साली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ॲक्ट. अँड द पॉयझन ॲक्ट विच वॉज पास्ड इन द इयर 1990. 1919 साली. ओके, यू हॅव टू ऑलवेज रिमेंबर द इयर्स. नार्कोटिक अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट, इट वॉज
passed in 1985. Drug and Magic Remedy Act 1954. The Medical Termination of Pregnancy Act 1971. Poisonous Act 1990. Okay, so here the question is asked related to 1954. Okay, 1951 of the following act was passed. So in 1954 the Drug and Magic Remedies Act was passed. Okay, next, list of the drug which should be used by the patient under medical supervision is covered under dash as per the D&C Act. Okay, that is a Schedule G. Okay, patient under the supervision, so that is related to Schedule G. Grant of license to manufacture the drug requires form number 25. ओके, तुम्ही एखादी स्मॉल स्केल ऑर्गनाइज कंपनी चालू केली असेल फार्मास्युटिकल, तुम्हाला एखादा प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करायचा असेल तर फॉर्म नंबर 25 असतो 2-3 पेजेसचा. तो फॉर्म तुम्हाला फिलअप करावा लागतो. त्याच्यासोबत IP मध्ये जर तो मोनोग्राफ असेल, मोनोग्राफची प्रिंट काढून त्याला जोडावं लागते आणि हे सगळं FDA सबमिट करावं लागतं. त्याच्यानंतर आपल्याला परमिशन भेटते, लायसन भेटते मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी. ओके, so that is form number 25 that is required for license to manufacture a drug. Okay, the next, list of coal tar colors permitted to be used in cosmetics is covered under. So Schedule O is related to the cosmetics, Schedule P is related to life period of drugs, and P1 is related to packaging. Q is related to the colors, permitted colors and pigments. Q हा colors related आहे, colors and the pigments, and R is related to the condoms and mechanical contraceptives. So correct answer here, list of coal tar colors, that is a Schedule Q, that is related to the permitted colors and pigments. Injection, syringe and needles are covered under, they are covered under the Schedule P, injection, syringe and needle. Kala Jadoo or Kavach comes under. Kala Jadoo, that is it comes under the act, that is a Drug and Magic Remedies Act. ओके, शेड्यूल जे फॉर जादूटोना, लक्षात ठेवायला अत्यंत सोपं, जे फॉर जादू. ओके, दॅट इज शेड्यूल जे. काला जादू अँड कवच कम्स अंडर द शेड्यूल जे. डेटॉल्स कम्स अंडर, सॉरी, मी तुम्हाला कॉस्मॅटिक्स सांगितलं, ते कॉस्मॅटिक्स नाही. कॉस्मॅटिक्ससाठी शेड्यूल एस आहे, सुंदर, एस फॉर सुंदर, दॅट इज अ कॉस्मॅटिक्स. शेड्यूल ओ जे आहे, ओ इज रिलेटेड टू डिसइन्फेक्टंट. ओके, दॅट इज मिस्टेक. ओके, शेड्यूल ओ म्हणजे काय, डिसइन्फेक्टंटसाठी आहे. शेड्यूल एस हे कॉस्मॅटिक्ससाठी आहे, एस फॉर सुंदर. ओके, जे फॉर जादूटोना. सो हिअर डेटॉल कम्स अंडर द शेड्यूल ओ. डेटॉल शेड्यूल ओमध्ये येते, दॅट इज डिसइन्फेक्टंट. ओके, शेड्यूल एन इज मिनिमम रिक्वायरमेंट टू रन द फार्मसी. ओके, क्यू आपण डिस्कस केले आत्ताच, परमिटेड कलर्स. ओके, शेड्यूल पी इज रिलेटेड टू लाईफ पिरियड ऑफ ड्रग्स. स्टेट फार्मसी काउन्सिल शूड हॅव द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स. जी महाराष्ट्र स्टेट फार्मसी काउन्सिल अशा बाकी सगळ्या स्टेटच्या पण आहेत, त्याच्यामध्ये किती इलेक्टेड मेंबर असतात, तर त्याच्यामध्ये 6 इलेक्टेड मेंबर असतात. टोटल 6 इलेक्टेड मेंबर्स आर देअर. इन्सुलिन इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल पी इज शुड बी स्टोअर्ड ॲट. अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पी नुसार, ओके, ॲज पर शेड्यूल पी, what will be the storage condition for insulin? Option A, at the temperature 2 to 8 degrees Celsius, and it must not allow to freeze. At temperature which not exceed than 5 degrees Celsius, at temperature which not exceed than 20 degree, and in cold place. So correct answer, insulin should be stored at a temperature 2 to 8 degrees Celsius. It must not allow to freeze. Okay, पण फ्रीज नाही झालं पाहिजे. कोल्ड टेम्परेचरला ठेवायचं, पण फ्रीज नाही झालं पाहिजे. अशा कंडिशनमध्ये इन्सुलिन ठेवावं लागतं. ओके, देन ऑप्थॅल्मिक सोल्युशन्स आर नॉट इव्हॅल्युएटेड फॉर. Ophthalmic solutions are not evaluated for pyrogen test. They are evaluated for sterility. They are sterile, no doubt. Okay, they are evaluated for the active ingredient. Active ingredient असे आपण त्यात चेक करतो. We also evaluate for the clarity, but they are not evaluated for the pyrogen test. त्याची pyrogen test होत नाही. Okay. Aza's pyridicane agents are primarily used in the treatment of. Okay, so this is one of the class under the drugs sedative and hypnotics. Aza's pyridicane miscellaneous class आहे. Okay, mainly barbiturate, benzodiazepine. बाकी miscellaneous मध्ये हा येतो Aza's pyridicane. These drugs used as a sedative and hypnotic. Example of this Aza's pyridicane, त्याचं example आहे buspirone. buspirone, buspirone. So that is used in the treatment of anxiety because that act as a sedative and hypnotic. Okay, therefore
This is used in treatment of anxiety. Okay, not schizophrenia, mania. So the schizophrenia and mania, they comes under the psychosis. Antipsychotic drugs are used for treatment of schizophrenia and mania. Then obsessive compulsive disorder, that is a different one. Okay, so azaspyridine example buspirone, it is used in treatment of anxiety. The phosphate antiviral agent is ribavirin, didanosine, ganciclovir, phoscarnet. Phosphate antiviral agent, it is a phoscarnet, phosphorus, phoscarnet. Okay, that is correct answer. The pH of tears is about, आपले जे अश्रू आहेत त्यांचा pH किती असतो? So it is slightly alkaline, that is 7.4. Okay. Food poisoning is caused by the bacteria, that is a Clostridium botulinum. Clostridium botulinum causes food poisoning. As per Drug and Cosmetic Act 1940, phenobarbital sodium belongs to Schedule X. Then next, a process of separation of molecules through the use of semi-permeable membrane is known as osmosis, dialysis, sieving, diffusion. Okay, separation of molecules through use of semi-permeable membrane, that is known as dialysis. Bontrager test is used for identification of, very common question from pharmacognosy from glycoside chapter. Bontrager test is used for identification of senna. Senna, it contains the anthraquinone glycoside, for identification of anthraquinone glycosides. Okay, that is identification of the senna. Senna, it is dried leaflets, it is used as a laxative and purgative. It is obtained, dried leaflets obtained from the plants Cassia angustifolia or Cassia acutifolia. Okay, squeal synchron, no, correct. Bontrager test is used for senna, identification of senna. The drug included in the dope test for ethyl tests. Okay, propanolचा काही संबंध नाही, it is used in treatment of hypertension. Prozosine, diazepam, correct answer is dexamphetamine. Okay, that is included in the dope test for ethyl test, dexamphetamine. Then the last question, क्रीज टेस्ट इज यूज फॉर, ओके, ते स्पेलिंग मिस्टेक झालेली आहे, स्पेलिंग त्याची CRIES आहे. क्रीज टेस्ट इज यूज फॉर कॅफिन, प्रेझेन्स ऑफ डिऑक्सी शुगर, फॉर रॅन्सिडिटी ऑफ फॅट्स अँड ऑइल्स अँड अलॉइज. क्रीज टेस्टचे दोन प्रकार आहेत, वन इज अ क्वालिटेटिव्ह टेस्ट अँड अनदर इज अ क्वांटिटेटिव्ह टेस्ट. ओके, सो क्रीज टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ द रॅन्सिडिटी ऑफ फॅट्स अँड ऑइल्स. किती प्रमाणात रॅन्सिडिटी झालेली आहे ऑइल्समध्ये किंवा फॅट्समध्ये हे डिटेक्ट करण्यासाठी क्रीज टेस्ट यूज केले जाते. सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन सी, रॅन्सिडिटी ऑफ फॅट्स अँड ऑइल्स. सो थँक्यू फ्रेंड्स अँड बेस्ट विशेस फॉर अपकमिंग झडपी एक्झाम. 1 महिन्याचा कालावधी, कदाचित 1-1.5 महिन्यात एक्झामची डेट येईल लवकरच. ओके, चांगली प्रिपरेशन करा. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू अँड वन्स अगेन थँक्यू.